Nithyananda, everybody. Welcome to class 9 of this Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama series. Hoy estamos en la clase número 9. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Today we'll be exploring some more hip openers that lead us towards the Padmasana posture. El día de hoy vamos a explorar más apertura para las caderas, para que podamos sentarnos en la posición que se llama Padmasana, así como él está sentado ahorita mismo. And we'll be getting closer to around asana 95 of this 108 asana sequence. Y ya vamos a estar cerca de la asana número 95. Ya 9 videos ya deben de saber la palabra asana. Asana son posiciones. And before we begin, if you can have your Panchapatram and Udarani, or cup and spoon, with you. Antes de que iniciemos, recuerda tu Panchapatram Udani, que es tu vaso y tu cuchara, que esté con agua ahí junto a ti. As this is a part of the ritualistic cleansing that we'll go through. Es parte de la limpieza ritualística que hacemos siempre antes de iniciar. And again, we'll begin this class with our prayer, the Sadguru Vandanam. Vamos a iniciar la clase con la adoración al Guru, que se llama Sadguru Vandanam. Shiva Mula Mantra. El Shiva Mula Mantra, recuerda lo de la lengua. The ritualistic cleansing, and then our Sankalpa, our intention. La limpieza ritualística con el vaso con agua. And so these four are going to be how we begin every class, as we have for all the other 8 previous classes. Y estos 4 pasos son requisito siempre antes de iniciar la clase. Okay, so we can all sit together on our yoga mat with our head, neck, and spine in our straight line and our palms together. El cuello, la cabeza y las manos en Anjali Mudra, en el centro del corazón. We'll begin by invoking the Master, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Iniciamos invocando la presencia de su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. With the Sadguru Vandanam. Con la adoración al Guru, que se llama Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalamam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping our eyes closed and palms together. Mantén tus ojos cerrados, las palmas unidas. We'll chant the Shiva Mula Mantra 11 times internally. Vamos a cantar el Shiva Mula Mantra 11 veces internamente. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 With this, we'll enter into the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Vamos a entrar en la limpieza ritualística. We'll begin by taking 1 spoon of water and placing it into your right palm.
Iniciamos con una cucharada de agua en la mano derecha. With the index and thumb touching one another, we'll sip El the pulgar water. y el índice tocando juntos. Y vamos a tomarlo. Om Atma Tattvam Shodhyami Svata. Taking a second spoon of water, placing it in the right palm, Cucharada número 2 en la palma derecha. and sipping. Om Vidya Tattvam Shodhyami Svata. And a third spoon of water and sipping. Om Paramashiva Tattvam Shodhyami Svata. Then, with the base of the thumb, wiping the upper and lower lip from right to left 2 times. Con la base del pulgar te lavas los labios de derecha a izquierda, arriba y abajo. Washing the hands. Lavamos la mano. With the index, middle, and ring finger touching El índice, el above the upper corazón and lower lip. y el dedo anular. Tocas los labios de arriba y de abajo. With the index and thumb touching the right nostril and left nostril. Con el pulgar y el meñique tocas la nariz derecha y la nariz izquierda. With the ring finger and thumb touching the right eye, right ear, left ear. Con el pulgar y el dedo del anillo, nariz derecha y nariz izquierda. Washing the hand. Lavamos las manos. Perdón, era el oído derecho y el oído izquierdo, disculpen. With the pinky and thumb touching the navel. Con el pulgar y el meñique tocas el ombligo, Right chest, left chest. el pecho derecho y el pecho izquierdo. All 4 fingers and the Unes thumb touching the los crown of the dedos head. y tocas la coronilla, Right shoulder, left shoulder, and el heart hombro center. derecho y el hombro izquierdo y el centro del corazón. Taking the right hand and holding it on top of the left, placing both hands on the right thigh. La mano derecha arriba de la mano izquierda y la Now pones en la cadera derecha. Now enter into the Sankalpa, which is the conscious resolution. Vamos a entrar en el Sankalpa, la resolución consciente. Making our declaration of why we are here on the yoga mat, what it is that we want to manifest. Haciendo nuestra declaración de por qué estamos aquí en el tapete de yoga. That is, as always, to manifest the state, space, being, powers, and superconsciousness of Paramashiva. Es para manifestar el estado, el espacio, los poderes y la superconciencia de Paramashiva. So, with your head, neck, and spine in a straight line, La holding that espalda, el cuello y intention, la cabeza recta. Mantén esa intención. we'll all create the Sankalpa as I chant the mantra. Om Mamo Pata Samasta Durirakshaya Dvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyanandeshwari Shakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Kripakatakshena Purana Arogya Yukta Dridagatra Yogika Sharira Sityatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukram Masya Jnana Vegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Pyasham Karishe. And washing our hands one final time. Nos lavamos las manos para completar el ritual. And then moving your panchapatram or cup and Mueve tu spoon vaso out of donde no harm's se way. vaya a caer, a causar algún accidente de agua. Let me get my timer started so we don't go over time again. Ya voy a poner mi reloj para no pasarme de la hora. ¿Listos? Okay. So with that, we are ready to enter into the ritual of moving the body through the asana postures. Vamos a mover el Okay? cuerpo vía las asanas, las posiciones. And as we have started each and every class, we've been doing the skeleton dance. This is a great way to warm up the body, get the prana flowing, get some life energy
just to awaken us in this morning in the early hours. Todas No las, better way to really start the class. todas las clases las hemos iniciado con el baile del esqueleto, para despertar el prana, para que la sangre empiece a fluir, a moverse. Así es que todos arriba. So if we can all rise up and stand on our yoga mat, as Nos always, there's paramos en el two things tapete that de we're yoga. focusing on. We're focusing on holding the visualization of the skeleton bones and shaking the Recuerda body la in tense. visualización, el cuerpo de esqueleto. Okay, so with these two Con focuses estas dos, in mind, we're shaking intensely. And we vamos do this for a about, sacudirnos intensamente. we'll do this for about 2 to 3 minutes as normal, but really working on maintaining that visualization. Now that we're in class 9, a lot of times the mind begins to wander. Just continuously bring yourself back to that visualization. Really focus on that today, okay? Tu enfoque que sea la visualización de que eres un esqueleto y la intensidad. Y de nuevo, si hay pensamientos, visualización, intensidad de que soy un esqueleto. Con intensidad, muévanse, sin ton ni don. So if it helps to keep your eyes closed, you can do so, but again, just make sure you're aware of your surroundings. Si deseas mantener tus ojos cerrados, hazlo, pero ten mucho cuidado de tu alrededor, no te vayas a lastimar o caer. Okay, so with that, we'll begin starting to move our body. Empezamos a mover el cuerpo. Holding that visualization. Mantén la visualización. Remembering to move the body randomly. Recuerda mover el cuerpo sin ton ni don. So complete chaotic movement, no pattern or rhythm. Sin patrón, sin paso 1, 2 y 3. Sacude, sacude, mueve. Feel like spinning. Si quieres dar vueltas en círculos. Jumping a little bit, twisting, whatever comes to your consciousness. Lo que desees, lo que tu cuerpo desee. Muévete, muévete, muévete. Con intensidad. Mantén la visión del esqueleto. Make sure you're seeing the bone of your body. Asegúrate de ver los huesos del cuerpo. Sacude toda la falta de integridad. Taking everything from the tips of your toes to your fingertips. Sacude desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Sacude, sacude, sacude. Sacude, sacude, sacude. Is it doing good? We're almost there. Casi ahí. Sacude, sacude, sacude con más intensidad. Find the mind wanders, continuously bring it back to the visualization of skeleton. Regresa la mente si se va, empieza a pensar, regresa aquí a este momento. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. That's it, keep going. Sacude, sacude, sacude. Mueve, mueve, mueve. Pick up the intensity a little bit. Más intensidad, más intensidad. Almost there. Ya casi ahí. Last few moments. Los últimos momentos. And standing where you are. Nos paramos en seco. Take a deep inhalation through the nose. Inhalamos por la nariz. Nice long exhalation. Exhalación larga. Again, one more deep inhalation. Inhalamos profundamente. Long exhalation. Exhalación larga. Bring awareness to your body. Nota tu Notice cuerpo. the sensation. Just be a witness. Las sensaciones del cuerpo. Obsérvalas. Without judging, just noticing what you're Sin feeling. juzgarte. If you haven't already done so, you can slowly start to open up your eyes. Si no lo has hecho, lentamente empieza a abrir tus ojos. And we can all come down together Vamos a onto sentarnos. our yoga mat. En el tapete de yoga. Okay.
Nicely done. Good way to start the day in the class. Muy buena forma de iniciar el día y la clase. So, as mentioned, the last two classes were really focused on opening up the hips. En las últimas dos clases el enfoque ha sido el abrir las caderas. And at this point in the sequence, we really start to go deeper into the hip opening postures. Obviously, as mentioned, we're leading into Padmasana. Estamos moviéndonos hacia el Padmasana, así es que las posiciones para abrir las caderas continúan. Es continuidad de lo que hemos aprendido los dos últimos días. And so because we've already technically done two full classes on focusing on our hips, at this point, our hips in the 108 asana sequence are going to be much looser than they are right now in this moment. Nuestras caderas ya deben de estar un poquito más flojas que cuando iniciamos la clase. So for this class, understand that we probably will have more of a difficult time getting into these postures than we would during the actual 108 asana sequence. Para esta clase tal vez sea más difícil entrar en la postura, pero cuando iniciemos todo el segmento de 108, los 108 asanas, va a ser diferente. So make sure that today you're really, and for all classes, that you're really taking care of your knees. So you're not overly trying to twist your knees because you really want to torque and get your leg up into Padmasana. Avoid harming the knees. Really take care of them today, okay? El día de hoy ten mucha precaución y en común ten mucha precaución con tus rodillas, que no trates de forzarlas a entrar en la posición. Ten cuidado de tu cuerpo y toma las precauciones necesarias. Recuerden los cojines. Okay, so again, what I would recommend is for the past couple classes, if you have a cushion, you can use a yoga block if you'd like, but I personally prefer using cushions. It's just a lot softer on your sitting Si bones. tienes cojines, almohadas, que te puedas sentar en ellos, úsalos When you're para que te propping up, ayudes. Con sorry, eso when you're elevas las nalgas y te ayuda a que las caderas queden más abiertas. propping up the sitting bone really does help with allowing the hips to open up a little bit more here. Con eso ayuda a que las caderas se abran más. Okay, and with that, we'll lead into the first asana of the day, which Vamos a is empezar con el first asana del día, Matsindrasana. Matsindrasana. Okay, so I'll keep the cushion here, just even for myself. I'm needing to take care of my knees today. I tweaked my knee a little bit yesterday, and so what I'm doing, taking care of my knee, protecting my knee by Ayer se using a torció cushion. la rodilla, así es que hoy está cuidando más el cuerpo, va a mantener el cojín, porque el día de hoy necesita más protección. And we'll start from the very basic part of the posture. So if you're Vamos a somebody iniciar con lo más básico de la postura. if you're somebody that has really tight hips, all you're going to be doing is, as you can see, I'm leaning back on my two hands behind me. Si tus caderas están muy apretadas, mira lo que yo estoy haciendo. Tengo mis You're gonna- brazos atrás. You're going to take your left foot and place it onto just behind the right knee. Tu pierna izquierda la vas a poner atrás de la rodilla. As you can see, I extended my right heel quite a bit to allow myself to do that as Extendí well. mi pierna derecha, So no the straighter completamente medio extendida. the straighter the leg, the easier it is to get your foot here. Mientras más recta esté la pierna, es más fácil el que subas el pie que está doblado. And this may be the actual posture for you. If you have really tight hips, Si tus this might caderas be están muy apretadas, esta tal vez sea la posición básica. the posture. And so we'll build from this. This is the most basic expression of the Esta posture. es la Okay? expresión más básica de esta posición. Now, if you can, you're bringing your heel Si closer to the puedes body. traer la cadera, la rodilla más cerca a tu cuerpo. And again, this
is already starting to really work on stretching the hip, Y right? ese And so empieza a estirar todo. this may be the peak of the posture for you here as well. Tal vez ese sea la más alta posibilidad de la postura. Now, if you're able to, from this position, Si tú puedes desde esta posición, ideally you're bringing your foot much closer to the inner part of the groin. idealmente estás atrayendo hacia ti el pie lo más cerca a tu ingle. So the foot's going to be in a position like it would be as if we were going to go into Padmasana, but just with the one foot. Tu pie debe de estar en la posición de un lado con un pie, como si ya estuvieses en la posición de Padmasana. So my heel is right close, basically touching my stomach. Básicamente ahorita está tocando mi estómago. Está Okay. bien cerca. If you're able to have the foot there and the leg Puedes up, tener el pie hasta ahí, entonces dobla la otra pierna hacia arriba. the idea is to bring the knee a little bit closer towards this knee. The left knee would be coming down towards the ground. La idea es que la rodilla debe de tocar casi el piso. But again, we're making sure that we're taking care of Ten this knee. mucho So cuidado y protect the knee. precaución. Si necesitas cojines, úsalos, por favor. So this may be the posture for you. Tal vez esa es la posición para ti. Okay. If you're able to, the goal is to have the right or the left elbow outside of the right raised knee. Si puedes, la meta es el tener el codo izquierdo elevando la rodilla. So twisting that elbow outside the raised right knee. Poniendo el codo y doblándolo. And you can see that my right hand is Puedes ver que mi mano derecha está apoyando. planted on the ground behind me. Okay. The left hand would come up, touching the side of the face. Y vas a tocar el lado de la cara. As you twist back and gaze up at your third eye. Y estás viendo vía tu tercer ojo. Okay. In this posture, Mula Bandha is engaged. En esta postura, el Mula Bandha está activo. We're inhaling with the tongue pressed up against the roof of the mouth. Estás inhalando con la lengua pegada arriba en el paladar. Making that hissing sound. Vas a hacer el sonido de... Okay. La lengua está arriba. Holding the breath as best you can while we're here. Sostén el respirar lo máximo que puedas. And we're visualizing Matsya, the fish avatar of Vishnu. Estás visualizando a Matsya, el avatar que es un pez. And Maha Nithyananda is the japa. Maha Nithyananda es el japa. Okay. So we can slowly twist out of this for a moment. Lentamente damos un giro. And you can shake out your legs if you need to. Sacude las piernas si necesitas. Okay. And again, as you're in this posture, you're going to the deepest of your possibility for En esta this posición moment. estás entrando en lo mejor que tú puedas hacer. Cuida So- tu cuerpo. If again, that might be the foot on top of the thigh, leg extended. Si este es tu primer paso, esta es tu posición, adelante. Si It might be puedes like levantar this. el pie, entonces adelante. Depende de knee tu nivel. Slightly bent. You might be able to bring the foot a little bit closer to the Tal vez groin. puedes arrimar al ingle el pie o tal vez no. If you're not able to get your elbow outside of your raised knee, then Si you no can just puedes hold the knee torcer el codo o dar el giro completo, entonces hazlo así, nada más sostén la rodilla. okay? But if you're able to get to a point where you're twisting the body at least a little bit, Si llegas a un punto donde te estás torciendo mínimo, aunque sea un poco, then do so, okay? hazlo. So when you're in this position with the legs Cuando estás en esta folded in posición, and bent, and the upper body is twisting, donde todo está it's like girando, ringing the Kundalini. It's just en realidad begging for it to awaken.
Estás diciéndole al Kundalini, despiértate, despiértate. This posture is known for healing of so many diseases Esta in the posición es yoga muy scriptures. reconocida porque sana muchas enfermedades. Repito, Okay, sana muchas enfermedades. so you're doing what you can. Haz lo Okay. mejor que puedas. So this may be the posture for you. Tal vez este paso es la posición para ti. Okay. La práctica, recuerden que la práctica con el tiempo nos va a llevar a hacerla perfectamente. Now, if you were in the posture Si estás en la posición, the elbow is twisted outside of that raised knee, tuerces el codo, todo el cuerpo. okay. From here, you would extend the De ahí hand te vas a towards the extender tu foot. mano viendo hacia abajo. Okay. You can either hold on to the foot if you can, or if you Si have necesitas, the puedes reach, sostener la pantorrilla. if you can reach, Y you're si gripping puedes onto the tip of tocar the hasta toe. abajo, se trata de hacer un gancho con el dedo gordo del pie. And the right hand is coming Y la to mano the ear. derecha está arriba. Okay. Again, Estás you're doing what you torciéndote can. por todos lados. Es un buen giro en varias partes. You're doing what you can. So this may be, Haz lo again, the máximo same posible. exact posture for you. Lo Okay, máximo de tu capacidad y protégete. So if you're not able to get the elbow outside that raised knee, Si no you're just puedes holding with your hand. girar completamente, sosténla con tu mano. Okay. If you're able to, bring the right hand to the Y right si ear puedes, tu mano derecha arriba para que te while ayude you're con el here. giro más profundo. Again, you're gazing at the third eye. ¿Estás viendo tu tercer ojo? Mula bandha is engaged. El mula bandha está sucediendo. Inhaling with the tongue up against the roof of the mouth, hissing. Inhalas con la lengua en el paladar, con el sonido. Visualizing a camel. Camel. Visualiza un camello. Om Maha Nithyananda Japa. El japa Om Maha Nithyananda. From there, we're extending that back right hand Extendemos from el the brazo hacia ear. abajo. And this really Y intensifies hacemos the el twist giro even more. más intenso. Okay. Again, doing what you can Haz lo máximo que tú puedas. with the twist, with your legs, with your knees. It may be like this again. Otra vez con el giro puedes estar hasta ahí. Depende de tu nivel. Protege, protege, protege tu cuerpo, por favor. Okay. This is Kubasana. So we went from Matsyendrasana 1, then, Matsyendrasana 1, Iniciamos de Kubasana. Matsyendrasana 1, Kubasana. Matsyendrasana 2. Matsyendrasana 2. So gazing at the third eye, ¿Estás viendo vía tu tercer ojo? Mula bandha engaged, El mula bandha está sucediendo. inhaling with the tongue up against the roof of the mouth. Inhala con la lengua pegada en el paladar. Visualizing Matsya, Visualiza Matsya, which is the fish avatar of el Vishnu, avatar pez, and Om Maha Nithyananda Japa. y el japa Om Maha Nithyananda. And then we can slowly turn back around. Lentamente vamos a hacer el otro lado. Sales de la posición con mucho cuidado. Protege tu cuerpo, tus rodillas. And straighten out the legs, okay? Y estira las piernas. So Masajitos, sacúdelas. you may feel a little bit of stress on the side of your foot that you're putting onto your thigh. Si sientes estrés en el pie o en alguna parte, dales un poco de masajitos. Or the hips or the knees, again, making sure that you're really taking care of the knees here. Cuida y protege tu cuerpo. Ten mucha precaución. Okay, and then after those three postures, we're going back to the other side. So this time we Después would de esas lift, tres posiciones, vamos a hacer el otro lado. our right foot on top of our left thigh. Pie derecho arriba del pie izquierdo. Leaning onto our back two hands
This may be the posture. Te recargas en tus brazos hacia atrás. Tal vez esa sea la posición para ti. If you're able to bend the Este knee a little nivel, bit, levanta la rodilla del pie izquierdo, si es que puedes. okay, this may be the posture for you. Tal vez esa sea la posición para ti. If you're able to bring the foot a little bit closer Si puedes to the traer el groin, pie más cerca al ingle, hazlo. this may be the posture. Tal vez esa sea la posición para ti. If you're able to bring the elbow outside of your right knee, which I'm definitely not able to today personally, Puedes hacer el giro. I'll demonstrate from this side again. Just if you're Él able ahorita to no bring puede the porque está lastimado, pero hace el giro completamente. so if you're able to bring the left or your right elbow outside of the raised left knee, Tu codo izquierdo tocando la pierna, la rodilla izquierda y hace el okay, giro completo. and you're using the leverage of your back hand, your left hand Recuerda to que estás usando twist. tu mano opuesta debe de estar en el piso para sostenerte, para ayudarte, como apoyo. Okay, and this allows you to twist your upper body. So whether you're here holding your knee with your hand only, Ya sea que estás aquí sosteniéndote, recuerda los diferentes niveles. and you might be Protege leaned tu back. cuerpo. You might be leaned back quite a bit like this even. Tal vez casi te tuviste que acostar hacia atrás para poder hacer la posición, ¿está bien? Really intensify the posture by at least trying Intensifica to la twist where postura you're at. con el giro. El giro es súper, depende de la posición en la que tú estás. Okay. Intensifícala con el giro. Gira lo Now, máximo que puedas. while you're twisting, En lo que te gazing tuerces, gazing to the third eye, vas a ver con el tercer ojo la mano junto al oído. engage Mula Bandha, so sealing the Usa el perineal mula floor. bandha. Vas a apretar los glúteos máximos. You're going to inhale Sitkari Kumbhaka, Vas a tongue inhalar pressed el up, Sitare Kumbhaka. tongue pressed up against the roof of the mouth, hissing the teeth, through the teeth. La lengua en el paladar y vas a hacer el ruido de... Visualizing Matsya, fish Visualiza avatar Matsya, Vishnu, el avatar pez de Vishnu. Mahanityanandoham Japa. Maha Nithyanandoha, sucediendo en el cuello, el japa. From there, you're extending your right hand down towards the feet, Extiendes tu mano derecha hacia viendo el pie de abajo. right hand to the ear, or your left hand to the ear. Mano izquierda en el oído. Intensify that twist as best you can. You're using the strength of your core to do so. Intensifica el torcerte lo más que puedas. Visualizing a camel as you gaze to the third eye. Visualiza un camello viendo vía tu tercer ojo. Mula Bandha is engaged. El mula bandha está sucediendo. Aprieta los glúteos máximos. Sitkari Kumbhaka, Sikari Kumbhaka. Mahanityanandoham Japa. Maha Nithyanandoham en el cuello. Then you bring your left hand down to the mat, Tu mano izquierda hacia abajo. En keeping the el tapete. right arm extended towards the feet. El brazo derecho extendido viendo hacia el pie. Intensify that twist even more. Intensifica ese giro, intensifícalo. Gaze towards the third eye. Mira con tu tercer ojo. Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo. Aprieta los glúteos máximos. Sitkari Kumbhaka, El Sikari Kumbhaka. visualize Matsya, fish avatar Vishnu. Visualiza a Matsya, el avatar Vishnu, que es un pez. Mahanityanandoham Japa. El japa en el cuello, Maha Nithyanandoham. And then you can twist back around. Bien, Slowly. regresamos lentamente al centro. Okay, and again, if you need to, you can extend your legs. Si necesitas, extiende tus piernas, dales un poco de masaje, como Rub si your fuese un knees if you'd like, martillito, rub your hips, etc. círculos, Okay, so that part of masajito, this, masajito.
that part of the sequence, Esa as parte de la mentioned, secuencia it really does open up the hips, abre las caderas completamente. Along with the previous two classes, all of those asanas. At this point, your hips are more open than they probably ever have been. Hasta este punto de la clase, tus caderas deben de estar más abiertas que lo que nunca han estado, porque estas Okay, posiciones para muchos son nuevas. so at this point, that prepares us to get into Padmasana. So Ahorita esto nos prepara a entrar al Padmasana. so we had our foot on top, we were twisting, and then when we come back around, we've now done both sides of the hips. The foot stays on top of the one thigh. El pie izquierdo queda arriba del pie, de la pierna derecha. Ahí fue la última posición, fue el paso de la última posición. Ahí nos quedamos. Okay. And then from there, De ahí we should be able to lift up our debemos other de foot poder elevar el otro pie para podernos sentar en Padmasana comfortably and place on top of cómodamente. the other thigh. Ponlo en la Now, otra cadera. again, take care of your knee. Do not try and Una vez force más, and really protege tu rodilla. don't try and torque and pull the foot up if it's not there. No trates de hacer algo que no puedes hacer. Okay? Okay. So if you cannot get your foot into Padmasana posture, Si no puedes que el pie entre en la posición de Padmasana, but you're able to get one foot up, then maybe pero puedes you elevar can un pie. do the half posture, Ardha Puedes hacer la Padmasana. mitad hasta la mitad de la postura. Lo Okay, mejor de tu capacidad, recuerda. that's still not possible. What you can Y do si is eso no es posible, bring your foot closer to the center, so less on arrima tu top of the pie lo thigh. más cerca al centro, cerca al ingle, lo más posible. Okay, and again, you can use a Recuerda cushion que or a tienes mat los if that helps you. cojines, una toalla enroscada o un cojín. Okay. Doing what your body is allowing you to do today. Okay, so Escucha tu cuerpo y haz lo que tu cuerpo te permita hacer el día de hoy. I've seen people have incredible breakthroughs that happened a lot quicker from me, where they would be able to only sit like this, and then all of a sudden they could do Padmasana in a matter of days. So He visto a and personas que han tenido un gran rompimiento inesperado cuando no podían ni siquiera sentarse en Padmasana y estaban sentados como puso la posición él con las rodillas casi arriba, y poderlo hacer en unos días. okay, for me, Así it es que was sí more es of a posible journey. para ti. So if you're at this position today, Si this estás en may be esta posición Padmasana for hoy, you. tal vez sea el Padmasana para ti. Okay. You may be able to get one foot all the way to the opposite Tal thigh vez hip puedes subir area, un pie a la pierna opuesta, or if you're able to, again, bringing o both tal feet on vez si top of puedas opposite cruzar thighs. los dos pies, entonces estás en el Padmasana. Okay. So from this posture, Desde esta posición, in Padmasana, en Padmasana, estás en Padmasana, okay, we're going to bring our index and thumbs touching one another. vamos a hacer que el índice y el meñique toquen uno al otro. We're going to inhale with our tongue pressed up against the back of the teeth. Vamos a inhalar con la lengua que está en el paladar hacia atrás. So this is a slightly different inhalation than we were doing previously. So this Es is un poco diferente a la previa. Okay? Pongan before atención. it was tongue pressed up against the back of the up against the roof of the mouth, and this is pressed up against the back of the teeth, both with the hissing sound though. La anterior era que la lengua está tocando el paladar hacia atrás. Esta está tocando los dientes y el sonido es el mismo. Hacia atrás, pero tocando... ¿Cómo puede tocar los dientes atrás? Enfrente. Enfrente. Okay, so wherever you're at, keeping the spine nice and straight.
Toca los dientes y haces el sonido, la espalda recta. Deep inhalation. Inhalación profunda. Seal the perineal floor. Sellas el glúteos máximos. Chin to the Estómago chest. adentro, pecho arriba. Pega tu barbilla al pecho. Suck the stomach in and up. Mete el estómago adentro y hacia arriba. Hold the breath, visualizing yourself as Paramashiva. Sostén el respirar, visualízate como Paramashiva. And the japa chanting is Om Nithyananda. El japa que está sucediendo es Om Nithyananda. And then releasing the breath and the bandhas. Sueltas el respirar y las bandas. So whether you're sitting in a normal cross-legged position or Ya in sea que estás sentado en esta posición o con las piernas cruzadas o semicruzadas o sentado, the intensity of the bandhas should be, La you should have the intensity of the bandhas no matter what. Okay. no importa la posición que tú puedas hacer, pero las bandas hay que hacerlas todas correctamente, con Okay. alta integridad. Estés en la posición que esté tu cuerpo, pero las bandas sí son posibles. Hazlas Same with the todas. same with the visualization, no Las matter visualizaciones también where las your puedes legs are, continuar haciendo. rather than focusing on, oh, I can't do this, my En lugar de legs, enfocarte en no puedo, me duele, ouch, hasta aquí, tu bring the visualización, visualization, drop all of those SDHDs, bring the deja toda la visualization autoduda, autoodio y no me merezco, y que tu and enfoque focus, sea en las bandas, en las bring your visualizaciones. awareness, bring your intention to Trae tu manifesting intensidad. Paramashiva. Recuerda que estamos aquí para manifestar el espacio, el estado y los poderes de Paramashiva. So, continuamente, no que no sea tu enfoque en el dolor, en el no puedo, sino que estoy aquí para manifestar el estado, el espacio, los poderes de Paramashiva. Okay. From there, we move into Padmasana 2. So you're going to Ahora nos vamos cross a your mover al arms. Padmasana número 2. Vas a hacer un gancho, interlazar el dedo gordo con Okay. And we're taking our el dedo del corazón y el índice. index and middle fingers, crossing, hooking them around Los the vas a big toes. cruzar y vas a hacer un gancho. Okay. While you're here, taking Ahora que another estás deep aquí, inhalation, Sitali Kumbhaka, tongue inhalas pressed con up el against the Sitali back of the teeth. Kumbhaka, la lengua va atrás de los dientes. Hissing sound. Mula bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. That's our only bandha. So keeping our head, neck, and spine in a straight line. El cuello, la cabeza y la espalda recta es la única banda, el Mula Bandha. Bring the gaze to the tip of the nose. ¿No estás viendo la punta de la nariz? We're visualizing Lakshmi. ¿Estás visualizando a la diosa madre Lakshmi? And Om Nithyanandoham is the japa rotating in the throat center. El Om Nithyananda me está rotando en el cuello. Slowly exhaling out of the nose Exhala lentamente vía la nariz and releasing the hands. y sueltas la posición. Okay, from here, with the Desde aquí, feet staying where they are, los pies se quedan donde están. we move into Kukutasana. Vamos a movernos a Kukutasana. So if you have enough gap in between your calf and your feet, Si tienes suficiente espacio that's where you're putting your hands through. en medio de los pies, ahí es donde vas a meter las manos. But if you're only able to put your hands between the other gap, but so for me, I just put them between my calf and groin. Depende de dónde es que tienes el espacio para meterlos y también va a depender de los brazos y de... So, fíjate dónde puedes tú meterlos. If you're not able to put your hands through that gap, then you can just keep the hands to the side. Y la otra opción es de que si no las puedes meter en medio de la postura, en las piernas, entonces las puedes tener afuera, a un lado, a tus costados, por las caderas.
If you're just in regular Sukhasana, Si solo estás en su asana regular, hands are by your sides. las manos van a los lados, a los costados. And as you, the posture, as you'll see, we're going to be lifting our legs up La off the postura ground by vas a pressing the hands up. elevarte vía poner todo el peso en las manos. So if you're not in Padmasana and Si no estás en Padmasana, you're in Sukhasana, or let's say Ardha Padmasana, estás en Sukhasana, you can keep the hands outside of puedes the mantener body las manos afuera and lift up like this. y Okay. levanta el cuerpo. Pero si es posible, hazlo completamente, mételas en medio de las piernas. Okay. But if Si you te es are in posible. Padmasana and you are able to get your hands through, Si puedes meter tus manos en medio de las piernas. fingertips are, as you can see, they're pointed wide to the Si side. puedes ver, los dedos están abiertos porque te vas a Okay. poner todo el peso en las manos. From here, you're going to be lifting De aquí the tú body up, vas a levantar el cuerpo hacia arriba. trying to get the entire body up off of the ground. Trata de que todo el cuerpo se eleve, que no quede en el piso. Okay. And then you're gazing to the third eye ¿Estás viendo vía tu tercer ojo? with Mula Bandha engaged. ¿El mula bandha está activo? And this is known as the cock posture. So you're visualizing yourself as a bird. ¿Estás visualizándote como un pájaro en esta posición? And as you do so, you're just doing your best to hold the entire body up again. So Y for haces me, lo I start mejor by para que puedas levantar el cuerpo, lo mejor. I start by leaning forward. Empiezo And then empujándome hacia enfrente I slowly come back and then try and y lift the body up. lentamente elevo los pies, las piernas, la postura. Gazing to the third eye. Estoy viendo con el tercer ojo. Okay. And then you would pull your hands back through Bien, sacas tus manos. and we would move on to the next asana. Nos movemos al siguiente asana. Okay, so this is Kukutasana. And again, you may perform it with your hands to your side. Ese es el Kukutasana. Y también la otra opción, recuerda que los brazos, manos pueden estar a los costados. Si If no you're not puedes able to get the meterlos hands through the adentro. legs, you may perform it with just one foot up. Y puede ser que lo puedas hacer nada más con un pie doblado y el otro semi. Or you may perform it with both legs. O tal vez lo haces con ambos pies cruzados. Okay. Regardless, you should be able to, wherever you're De at, una forma o de otra work tienes on que elevarte. pushing Te empujas the hacia legs arriba. up. Okay, so the feet may still be on the ground. That doesn't Aun si matter. los pies siguen en Work on el extending those suelo, arms. pero elévate. Elévate Okay. lo máximo a que tu capacidad pueda. Okay. Bien. So from there, Desde ahí, we're in Padmasana. We've just come down ahorita from estamos en Kukutasana. Padmasana. We're bringing our hands back through, okay? Las manos están afuera. Maybe just watching at first, and then I'll give Primero a observa. regression. Observa primero. So, and then after I'll give a regression for those that aren't able to do the posture in Padmasana or maybe do the posture at all, but I will demonstrate it first. Voy a demostrarla primero. Okay. Rising up onto your knees. Vas a levantar paso número 1. Esa es la I'm posición. placing my fingers. Voy a poner mis dedos viendo hacia adentro, hacia mí. They're not directly pointing backwards. No están apuntando completamente hacia mí, pero están como a los costados. And they're not directly to the side. They're somewhere in Están como en between un that. ángulo de 45 grados. Okay. Need to back up so you guys can see there. The wrists are close together. They're practically touching for me. Okay. Las manos se están tocando.
I bring my elbows close together La muñeca está, la muñeca de la mano está junta. as I'm bending them. Okay. Une los codos, los está doblando y los une. And what that does is it allows the elbows to get closer to the center of my stomach, the belly button. Okay. Los codos deben de acercarse al ombligo. Okay. So the goal is to get the elbows close to the center of the stomach. Que los codos estén en el centro del estómago. And you're slowly starting to lean your body weight down onto them. El cuerpo lentamente, lentamente hacia Then enfrente. when you feel the knees are able to rise up, que las rodillas ya las puedes elevar, you're doing so. lo haces. Okay. Bien. Then you bring the gaze to the third eye. Y vas a ver vía el tercer ojo. And you're visualizing Swamiji here. Y vas a visualizar a Swamiji. This is Baddha Kekiasana. Parakiyatiasana. And then from here, you shoot your legs right back into Y de ahí Mayurasana. Estirar tus piernas completamente. Visualizing yourself as a peacock. Visualízate como un pájaro. Okay. So whether you're able to do the posture or not, ya sea que hayas podido hacer la posición o no, there's something that you can do. hay Okay. algo de esta posición que tú puedes hacer. So these two postures are really demanding on the wrists. Estas posturas son muy importantes en la really muñeca. Ten mucha precaución con tu muñeca de la mano. So really making sure that you're taking care of your wrists no matter where you're at, okay? Protege la muñeca de la mano. So parte de la mano. If you're, what we'll do is we'll start from the very basic of this posture. Vamos a iniciar con lo más básico de la posición. This might be the posture for you. Tal vez esa sea la posición para ti. Okay. With the knees slightly more extended. Con las rodillas un poco más estiradas. This might be the posture for you. Tal vez esa sea la posición para ti. From here, you might be able to bring your stomach a little bit further down. Empujas el estómago un poquito hacia abajo. That might be the posture for you. Esa tal vez sea la posición para ti. You might be able to bring your knees a little bit closer. Puedes tal vez arrimar tus rodillas un poquito más cerca. And lean forward. Los codos. That might be the posture for you. Codos tocando el estómago. Esa tal vez sea la posición para ti. Okay. If you weren't in Padmasana, I would recommend just trying to perform Mayurasana during both of those postures. Si no puedes hacer Payutmasana, entonces puedes hacer esta posición. Okay. So that may be for some, again, right here with elbows Para straight. unos hasta ahí tal vez sea la posición. Okay. Or with elbows bent and knees close. Los codos doblados, las rodillas dobladas. If you can, si puedes, you may lean your forehead down onto the ground. Pon tu frente en el piso. And distribute the weight. Y distribuye el peso. Not totally onto the forehead, though. Distribuye el peso, que no esté todo en la frente. So I have a lot of weight in my hands and knees still here. Que el peso continúe en mis piernas y las manos. You may extend the knees. En las rodillas y manos. You may extend the knees a little bit. Tal vez extiendes las piernas, las rodillas un poco. You may extend them pretty much fully. Tal vez las extiendas completamente. You may be able to slowly start to lift up the head. Tal vez lentamente puedas empezar a elevar la cabeza. You may be able to lift up the knees. Tal vez puedas elevar las rodillas un poco. You may be able to lift up one foot. Tal vez puedas elevar un pie. And you may be able to lift up both feet. Y tal vez puedas elevar ambos pies. Okay.
So there's various different steps to getting into the full posture of Mayurasana. Hay varios pasos para entrar a la postura de Mayurasana. You need to explore and find which area is your peak, Explora your para ver maximum cuál capacity. área, cuáles pasos son tu máxima potencial y te empujas al que sigue y al que sigue, pero con mucha precaución. Ten precaución con el cuerpo. Okay, so again, it's very demanding on the wrist. So as you go deeper into, Mucha precaución con tu muñeca de la mano, porque as you go ahí es deeper donde into the pones el peso. posture, as you go deep into the posture, you want to make sure that you're taking care of your wrists. Protege Okay. todo tu cuerpo y sobre todo en esta posición la muñeca de la mano, porque ahí es donde se va todo el peso. But simultaneously, this isn't a time in the sequence where you sit and say, oh, well, I can't do that. I'm not even going to bother. I'll just wait until there's an asana that I can't do. Y también recuerda la integridad con el yoga. No empieces a decir, yo no voy a hacer esta posición porque no puedo. No, Okay. hacemos a nuestra máxima capacidad. Sí puedo. Aunque sea paso 1, sí puedo. Paso 2, sí puedo. Sí, sí, sí. And again, if you have really bad wrists, Si that tienes may be, problemas con la muñeca de la mano, this might be the posture for you right here. tal vez así como está él en este momento, esa sea la posición para ti. Okay. And I'm not even placing all of the weight onto my hands. No estoy poniendo todo el peso en mis manos. I can go from 0 weight to 5% to Puedo 10%. empezar de ponerle pesos, 0 de peso, a And 5, 10, 15, and slowly start to build to putting more and lentamente more weight there. poner más y más peso. And again, from here, Y de nuevo desde aquí, you can slowly start to explore and see how far you lentamente can empieza go a explorar qué tanto puedes estirarte on that particular day, okay? en ese día. Whether that's using your forehead Ya sea que tienes que usar la frente hacia abajo or just using your knees o usar tus rodillas or just your toes o únicamente usar los dedos or just one foot or both o feet. únicamente elevar un pie y al final terminas elevando los dos. One thing I can guarantee is Una that cosa te puedo garantizar. it's very, there's micro breakthroughs in this posture. En esta posición hay rompimientos, aunque sean muy pequeños, pero sí hay rompimientos. Lo vamos a So lograr. one day Algún día it might be you can finally lift up 1 foot, for va a instance. ser que un día vas a decir, ya puedo levantar un pie o ya puedo levantar 1 milímetro. Muy Okay. bien. You might be in this posture forever with both feet down, but Tal then vez one estás day en you esa might be able to posición lift up y both. de repente ya puedes elevar un pie y el You might siguiente be día with elevas el otro. you might be at this point where 1 foot can come back fully extended. Un pie puede ser extendido completamente y el otro sostiene. Okay, so it's very with this posture, Con esta posición it's a micro level of improvement es un nivel micro, pequeñito, pero vas mejorando, vas mejorando. over time. And Recuerda then la integridad con la postura, no el decir no lo puedo hacer. and Integridad. that's only possible if, again, like Eso solo es posible you had just said, you bring that integrity to the posture as performing it as cuando activas authentically la as you can in integridad a that la day. posición y eres auténtico con la posición. Vas a continuar teniendo mini rompimientos o rompimientos grandes, pero lo vas a lograr. Okay. So for the purpose of time, we'll avoid going through the entire sequence today. I really wanted to kind of dive deeper into the Mayurasana and help you understand that it's not necessarily about being able to perform it perfectly. It's about being able to do what you can. En esta posición, porque ya casi es hora, no vamos a continuar con la siguiente posición, pero quería acentuarles esta posición, que tengan mucha precaución, que tengan paciencia y sobre todo, número 1, integridad. Integridad con el sí lo voy a lograr
y aunque sean micro pasos que el día de hoy te moviste 1 milímetro, el día de mañana 10 milímetros, hasta que lo puedas lograr. Es posible. Recuerda lo número uno, la integridad con la postura, la integridad con el yoga, y lo voy a lograr, lo voy a lograr. And another main emphasis of today's class is really protecting yourself. And so we're dropping the ego thinking, oh, I can't do this. And we're dropping the ego of trying to do too much as well. Estamos completando o anclaching con la parte que dice estoy haciendo demasiado o estoy haciendo menos. Simplemente Okay. lo vas a lograr, lo vas a lograr. So for instance, in those hip openers, we don't want to Cuando estás pull abriendo the las foot caderas, and torque on the knee. Okay. no quieres Taking elevar care todo of the knee. la pierna. Recuerda siempre es importante que tengas precaución con tu cuerpo, que lo escuches, pero también que tengas integridad. Integridad, elevarte al siguiente nivel y el siguiente nivel. And then the same thing with our wrists for the También balancing postures. con la Okay. muñeca de la mano hay que tener mucha precaución, pero sí lo podemos hacer. Pasos de bebé, pero digamos posible, posible, posible. Okay. So with that, we'll close out today's session. Con esto vamos a cerrar el segmento de hoy. We'll again be sitting in a nice, comfortable posture, however Bien, that nos is for sentamos en you. una posición cómoda, las manos en Namaskara Bring your, Mudra o Anjali Mudra, que es la misma. keeping the head, neck, and spine in a straight line. El cuello, la cabeza y la espina dorsal en una línea recta. Nice deep inhalation from the space of gratitude towards Inhalamos vía el espacio Swamiji. de gratitud a Swamiji. We'll close with the Purna mantra. Vamos a cerrar con el Purna Mantra. Om Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, we'll end with a namaskaram to our Y Guru. vamos a terminar con el Namaskar o hincados, depende de tu posibilidad, dándole gracias por este gran regalo de yoga, el yoga original, el cual dejaron los grandes sabios para que nosotros nos eleváramos y para ayudar al Kundalini. So with that, we'll close out today's session. Thank you so much for tuning in and Gracias look por forward estar aquí to todos. our next class together. We'll be performing again some more inversions. So look forward to that also. Estoy ansioso para la próxima clase. Son más posiciones, así es que continúa acompañándonos y gracias por estar aquí. Gracias a todos en América Latina. Gracias. Nithyananda. Nithyananda.